You just caught the end of For Whom the Bell Tolls by Metallica. Such a great song. I love Metallica so much. And I wish I could play more of my thrashy stuff for you guys today, but we're actually transitioning into what would normally be my Spanish show is now going to be Noche de Terror in collaboration with El Leñador newspaper. So yeah, we have a song coming up for you guys, and after we have some scary stories and more fun scary songs. So stay tuned in. Coming up next is Cumbia de los Muertos by Oso Matli. You guys just caught Me Gusta Vivir de Noche by Los Tucanes de Tijuana. Now we are in Noche de Terror in, dun, dun, dun. in collaboration with El Leñador newspaper. I'll introduce you guys to DJ Ninjali here, live and direct. We're over here in Noche de Terror. We have some spooky stories. We have some cool rolas for you to jam out to this spooky day. It's super overcasted. The sky looks practically white. And I'm just like, get me under my blankets. So, yeah, I'm going to be starting us off tonight with a little story. I'm going to be telling you guys from what I've learned myself about La Pascualita. So let's get into it. So, the place and time is Chihuahua, Mexico in the 1930s. So this story is about a woman named Pascualita Esparza, who was the owner of a bridal shop called La Popular Dress Shop. Probably different in Spanish, but this is what I got. So basically, the owner had a daughter who was about to get married. She was young, beautiful, you know, the vibes. And she was bitten by a black widow very, very close to her wedding. I'm not sure if it was on her wedding day. I wasn't there, but I think so. And so the mom owned a bridal shop. And so after the whole wedding, or the wedding didn't happen, the funeral happened, people noticed that there was a new mannequin in the shop that looked a lot like the daughter who just died. And people were like, is she real? Like, is this the mummified version of her? Because it looked almost too real. And my thing is that, like, today, I'm pretty sure we've come a long way from what mannequins looked like almost 100 years ago. And I feel like we can still tell a difference. So if this was 100 years ago, when mannequins were not, you know, as, I guess, extreme as now, and they seen one that looked super lifelike, it would be kind of scary. And so this mannequin was beautiful. She looked like her. She even had a spider bite in the spot where the daughter was bit by the spider. And she had, like, veiny hands that, like, looked really human-like. And also, unlike the other mannequins that would be changed, you know, in the front of the shop, she was always taken to the back behind a curtain to be changed. So, yeah, that's a pretty interesting story. Even, you know, people hear about it all throughout northern Mexico. It's a big thing. And, I mean, the question still stands today. Was that the mummified version of the daughter? I've never heard of that story, but I do believe in the little pueblitos that manifestations like that do happen. And it's just kind of like, scratch your head, especially back in the day when there was no internet or technology. I feel like that was more of the time of the spirits to present themselves because there wasn't so much distraction and people were more paying attention to details and stuff. But that's a cool story. I like it. Yeah, and I feel like for it to have this kind of impact, you know, almost 100 years later than when it would have happened, then I don't know, guys. I think it might be real. I mean, that's one way to honor your, like, dead child, I guess. So yeah, coming up next we have La Llorona by Carmen Goet, and stay tuned because we're going to have even more songs and more stories. You just caught the end of La Llorona by Carmen Goet. Yes. You are tuned into Noche de Terror by El Leñador News. I'm DJ Darks, and I want to give a shout out to a listener, Sammy, or Sam. Hi, Sam. Thank you so much for tuning in for the show and for your kind words. Now I'm going to switch it off to DJ Ninjali. This next story is called La Siguanaba. It's actually a personal story. My mom told me the story. It happened to her in El Salvador. She was an orphan. She used to play in the forest by herself. She used to play in the river. One day she encountered an entity, and I tried to ask her about it again to get more details, but she didn't want to tell me. She says, you don't talk about those things. I was like, well, I'll just go based off memory. Luckily, I have really good memory. So here it is, La Siguanaba, based off El Salvador, Puerto de Libertad. Anita era una niña huérfana, sin dinero ni padres. No tenía nadie que la cuidara o quien se preocupara por ella. No teniendo supervisión, ella no iba a la escuela. Había un río asombroso cerca de su pueblo, el Puerto de Libertad en El Salvador.
Todos los niños jugaban en el río después de sus clases. Había una cuerda donde se colgaban y brincaban hacia el río corriente. Un día, cuando los niños estaban en la escuela, Anita decidió ir al río sola. Voy a aprovechar que no hay nadie en el río. Tendré el río para mí sola. Anita fue corriendo hacia el bosque donde estaba el río. Cuando llegó, la vista del paisaje llenó su corazón de alegría. ¡Qué rico se siente el agua! Voy a tirarme de la cuerda muchas veces. Anita no tenía temor a estar sola en el río. Ella siempre estaba sola y tenía conocimiento del bosque. Después de algún tiempo, Anita fue interrumpida por un viento extraño. Empezó a sentir escalofríos y un nudo profundo en su estómago. Escuchó las ramitas de los árboles rompiéndose a su alrededor. ¿Quién está ahí?, preguntó Anita. Nadie respondió. Anita quería seguir jugando en el río, pero tenía mucho miedo. A lo mejor es otro niño tratando de asustarme. Anita siguió jugando y tirándose al río. De repente, vio una sombra alta caminando. La sombra desaparecía detrás de los árboles altos. Fue entonces cuando Anita supo que lo que sentía era real. Necesito irme. Anita colocó sus zapatos y empezó a correr hacia el pueblo. Al correr, se apareció una mujer alta, con pelo negro y largo hasta sus tobillos. Sus pies estaban al revés. Sus senos estaban hundidos y llegaban hasta sus caderas. Su característica más extraña era su cara. Era de mujer, pero su boca era como un caballo con dientes enormes y torcidos, y sus ojos eran negros y profundos, sin vida. Anita se congeló por un segundo, pero ese segundo se sintió como una eternidad. La Siguanaba le sonrió con una sonrisa amenazadora. Anita corrió, corrió y corrió. Nunca regresó al río sola. Nunca habló de la ciguana. Hey, hey, hey. And we're back. Noche de Terror. Estamos aquí. How do you feel? Are you scared yet? Maybe. With this music, I am. So what do we have coming up next, DJ Ninjali? Well, we have a story called Los Duendes by Esme from Leñador. We were just talking about Esme, how cool she was. Anyways, let's play the track. Let's get it going here. This is El Duendes, a.k.a. the Smurfs, that take your clothes and earrings. And your man? Maybe your man. Or woman. Or them. Or them. Todos los días, Diana usaba auriculares para dormir. A veces, al despertar, amanecía con solo uno o ninguno de los auriculares puestos. Pero eso ya era normal. Solamente sacudía su zarape o almohada y los encontraba. Durante una semana de parciales en la universidad, cayó agotada en su cama. Se puso sus auriculares y durmió escuchando una sinfonía de Mozart arrollándola. Al despertar, la música no sonaba. Con los ojos cerrados, tocó su almohada y encontró un auricular. ¿En dónde está el otro?, pensó. Se sentó sobre su cama, sacudió su almohada, nada. Se paró, sacudió su zarape y sábana, nada. Quitó la funda de su cama, movió sus peluches y buscó entre sus pantuflas. No encontró su auricular. Fijó la mirada al suelo y entre su tapete gris miró algo que brillaba. Se agachó y recogió un arete de oro que le pertenecía a su compañera de apartamento, Odalis. Diana sintió un escalofrío correr por su cuerpo. Odalis no había pasado la noche en el apartamento. Entonces, ¿cómo había llegado ese arete a su habitación? ¿Qué estaba pasando? De pronto, Diana recuerda a los duendes de su infancia. Unas criaturas que tomaban y escondían las pertenencias de todo su barrio. Las pulseras de Mari, la medalla de Don Tomás, los zapatos de Luz, los balones de Mario, los rosarios de Doña Josefa. La mamá de Diana le había dicho antes que si querías que te devolvieran lo que te habían robado, les tenías que hablar sin temor y en voz alta. No eran seres malos, solo juguetones. Oigan bien, dijo Diana, devuélvanme mi auricular y tomen lo que se les cayó. Este arete no es mío, ¿me escuchan?
Tomen lo que se les olvidó. Devuélvanme lo mío y no regresen. Diana volteó a su alrededor. Creyó escuchar 2 pequeños golpes a la puerta del cuarto de Odalis. Sin moverse por unos minutos, fue y puso el arete enfrente de la puerta de Odalis. Sin quitar su vista sobre la puerta, Diana fue a su habitación y cerró la puerta silenciosamente. Pasó un día, luego 2, y sin ninguna manifestación de parte de los duendes, Diana se sintió ridícula en haber hecho ese llamado a los duendes. Hasta que al tercer día, al despertar, debajo de su almohada, halló su auricular perdido, acompañado de 2 aretes de oro y pequeñas huellas entre su sábana blanca. What a great tune. I didn't know that was available in Spanish, so I think it's even cooler now. It's really giving Soy Darks vibes. Anyways, we have a pop-up DJ, and they're going to be telling a story, a special story about KRFH and their ghosts. Wait. Can we tell them Que Monstruos Son by Keith String? That song goes hard, guys. Listen to it. Okay, now we're going to get into the story, guys. Oh, yeah. I'm your pop-up guest. This is the DJ formerly known as DJ Portobello. I am a KRFH alum, and with that, I've had some experiences here in the booth in my time as a DJ at KRFH, and some others can attest to this. Our old station manager used to tell us many tales of the specter that haunts these very halls. We are obviously at the bottom of Gist Hall, kind of down in the dungeon. I used to call it the dungeon, and it still feels like a dungeon, an eclectic dungeon. For all the folks that have ever worked in the station late at night, I'm talking 10 p.m. and after, when no one else is in the building and it's dark out in the hallways. You're kind of locked in. It's just you and your thoughts and your jams. And there's a lot of time for your mind to wander and for you to imagine bumps and little tits and tats in the night. But I've had a couple experiences in here as a DJ working the late shift where I know for a fact I was not imagining things. And I would just hear little voices outside, and I knew no one else was here because it was late at night in the studio. And it gave me some shivers down the back of my neck every now and then. It was pretty spooky. Now, going back to it and being back in here, the ghost does not like being talked about, which for everyone in the booth right now, maybe we're just trying to summon that ghost, whoever they are. But they are, for the most part, a very benign and kind spirit, and very, very wonderful for the most part. Unless you're, digging a little too deep, so to speak. So that's my story, and I'm sticking to it. I think I hear him knocking. Oh, jeez. I'm just kidding. I scared him. I scared him. You got me good. I was concerned for a second. I was whispering and blowing air down his neck and everything. It adds to the ambience. But thank you for letting me tell that story and be back on the air. I appreciate KRFH. It's wonderful. If you haven't signed up and want to do it, you should. KRFH is wonderful. Radio Free Humboldt all day. Real. Yeah, that kind of scares me as I'm a new DJ and who has a show at 1 to 3 a.m. every Friday. Tune in, guys. It's called the Midnight Mixtape. But yeah, I'm going to need you guys to tune in because I cannot risk being eaten by a ghost if y'all are not even going to tune in. So yeah, listen in. DJ and Ninjali, do you have anything to say? Ninjali does not have anything to say other than this next song is called Perdí mi ojo de venado by Califanes. You just caught the end of Perdí mi ojo venado by Los Caifanes. Coming up next, we have a new story submitted by one of our Leñador reporters, Gina, called La Extabi. It comes from Yucatan. It's a Mayan story, and she narrates it very well. So I almost fell asleep just listening to her voice, just like lulling me to sleep. Es la historia de 2 hermanas que cayeron víctimas de un sistema que facilita la violencia hacia mujeres, personas femeninas y cualquiera que no cumpla con los estándares sociales de género, y cómo una de estas hermanas reclamó su sentido de autonomía a través de la venganza. La leyenda a continuación es una versión modificada para añadir suspenso. En un pueblo remoto en el estado de Yucatán, México, habitaban 2 hermanas de belleza incomparable, Ixtabay y Utzcolel. Ixtabay era una joven humilde y bondadosa. Le gustaba contribuir a su comunidad curando enfermos y rescatando animales abandonados. A pesar de esto, en su pueblo se le despreciaba por el hecho de que tenía muchos novios, y le nombraron Xqueban, que significa pecadora.
Esto no paró a Ixtabay, la cual continuó su labor hacia la comunidad, dando largos viajes a otros pueblos para asistir a los enfermos. Uxcolel, por otro lado, era mucho más reservada que su hermana Ixtabay, y seguía las normas sociales para mujeres de ese tiempo. Se quedaba en casa y no tenía ni pretendientes ni novios. A consecuencia, en su pueblo la trataban con más respeto y dignidad. Un día, el pueblo entero fue inundado por un aroma agradable que provenía de la casa de las hermanas. Al acercarse, Uxcolel y los pobladores se dieron cuenta que Ixtabay había muerto y un olor a flores emanaba de su cuerpo. Al día siguiente enterraron a Ixtabay y de su tumba crecieron flores de Ixtabentún, conocidas por su color blanco y sabor dulce. Después de la muerte de Ixtabay, Uxcolel, siendo más respetada en su poblado, pensó que su muerte tendría un final similar al de su hermana. Sin embargo, su destino fue muy diferente. Se dice que un día Uxcolel salió a tomar una caminata por la selva. Empezaba a anochecer y Uxcolel se dio cuenta que estaba perdida, así que empezó a gritar por ayuda. Frustrada, Uxcolel estuvo a punto de darse por vencida hasta que escuchó una voz a la distancia. ¡Socorro, por favor! Uxcolel comenzó a correr hacia la voz y se encontró con un hombre borracho, recién salido de la cantina y que no tenía intención de ayudarla a regresar a su casa. Esta fue la última vez que se supo de Uxcolel antes de que el pueblo encontrara su cuerpo inerte. Al enterrarla, muchos notaron que un olor desagradable se desprendía de su tumba y que al día siguiente crecieron flores de tzacán, un cactus con espinas filosas. En el mundo de los muertos, esto enfureció a Uxcolel, la cual decidió hacer un pacto con los malos espíritus para regresar a la vida. Los espíritus le otorgaron su deseo, y Uxcolel regresó al mundo de los vivos en forma de Ixtabay. En medio de la selva, entre los árboles de ceiba, la Ixtabay posaba su hermosa figura y cantaba dulces melodías para atraer a hombres borrachos, lujuriosos y abusadores domésticos deambulando por las noches. Se dice que la Ixtabay tiene una belleza tan cautivadora que ningún hombre que caiga preso de la trampa de su canto y de su hermosura escapa vivo. Una vez asesinados a sangre fría, la Ixtabay cuelga sus cadáveres entre los troncos de la ceiba, para luego desaparecer al amanecer en busca de hombres maliciosos. Yo. We're getting to the end of our show. Did you enjoy that, Kim? This has been such a blast. Yeah, do you know this song? I don't. Okay, this is Tales from the Crib. It's for all my 90s babies. Probably know about it, but yeah, we don't have any more stories left, but we have one last song to kind of clear the energies. It's called Aguanile. And we're back. I'd like to thank El Leñador for promoting this show and giving us an opportunity. KRFH as well for giving us an opportunity to produce the show and share it with the community at Humboldt State. I'm DJ Darks, and you're listening to 105.1 KRFH LP Arcata Radio Free Humboldt. Shout out to El Leñador, shout out to all the people who contributed to us telling these stories, and thank you to all the listeners for tuning in. And if you like stories like this, you can find them at El Leñador Bilingual newspaper at Cal Poly Humboldt, and it's available all over campus. Yep, and you can find our publications anywhere around Humboldt County, honestly. So check out our new issue that just came out. Yeah, and it's not all in Spanish, so you don't have to speak Spanish to understand. Bilingual baddies. Everybody gets to enjoy journalism. And this is the original Stephen King's It, Library Balloons. Mm-hmm. Go hit the books, go to the library, and stay clear from the clown balloons. Right? Would you like to introduce our next song, our last song of the day? Yeah, let's do Café Tacuba, La Muerte Chiquita. Coming right up.